Ну что ж, друзья, всем привет! С вами снова я, Alien, и мы продолжаем какие-то наши прохождения. И вообще, я хотел продолжить Assassin's Creed, но когда бы я подумал, то что, наверное, вам будет скучно смотреть только один Assassin's Creed, думаю, давайте еще что-нибудь другое поиграем, такое, что-нибудь в плане такого уникального. То есть, знаете как, есть вот игра, есть, например, конкретный сюжет. И вот вы по этому сюжету и играете. А Fallout Нью-Вегас это немножко другое. Ну, вообще, чтобы вам сказать, я вам объясню. Ну, если, наверное, ролик можно пропустить, да? Да, давайте лучше пропустим. Ролик, конечно, интересный, друзья, и он раскрывает, конечно, то, что случилось, но я вам скажу. В общем, случилась атомная война, люди, так сказать, там разделились на две категории, там были, там, в общем, здесь они, кстати, на две категории, да, в общем, враждовать, да, между собой. И, естественно, этот чувак, он как курьер, может что-то заставить его. И как бы говорится о том, что все-таки кажется, что задание построено, на самом деле не так. В общем, этого чувака там пришили, вот, ну там, песом там в голову. И вот, но ему повезло, что он выжил. Вот его док спас. Вот, как видите, мы тут одни всякие дополнения. Ну вот диалог. Вот сейчас как раз в процессе игры я вам буду объяснять, почему это в этом плане интересно. Вообще, если честно, если он называется Alien, это будет как-то неправильно, давайте его Alan. Его просто так, Alien. Да, док Митчелл. Вот, друзья. Вот, друзья. Кто играл в Saints Row, тот поймет. Да, друзья, мы сейчас будем создавать персонажа. Ну, давайте выберем мужской пол. Если афроамериканец, азиат, европеоид и латиноамериканец. Давайте латиноамериканец. Я ставлю цвет глаз, можно немножко поменять. Зеленый, значит, оттенок. Ну что ж, ребят. Нельзя что-то ничего поменять интересного такого. Да, давайте вот таким поярче сделаем. Тень. Ё-моё! Смотри, что с него можно сделать. Ну, вот такой вот тень дадим. Ай, fucking shit. Стрижка и укладка. О, прямые экраны. Давайте он тестить. Так, блин, такой скид. Цвет волос. Да, меня абсолютно устраивает персонаж.
Let's see if we can get you on your feet. Good. Why don't you walk down here, over by that bigger construction? Take it slow now. It ain't a race. Так, ребят, вот мы можем двигаться. Looking good so far. Go ahead and get the bigger test your time. It'll end right quick if we get back all your faculties. Так, и здесь мы выбираем, ребят. Ну вот, давай, приступим. Yeah, that's a pretty standard story there, but after what you went through, it's well, Да, я так выбрал, решил, что такое чуть где-то там получше, вот, но что, в принципе, была серединка. Мы увидели, мы сейчас ждем нашего дока. all right. I'm gonna say a word. I want you to say the first thing that comes to mind. Dog. Собака, это у нас, что может быть? House. Дом это что? Дом это Night. сон. Bandit. Light. Mother. Okay. Now I got a few statements. I want you to tell me how much they sound like something you'd say. First one. Conflict just ain't in my nature. I ain't given to relying on others for support. I'm always fixing to be the center of attention. I'm slow to embrace new ideas. I charge in to deal with my problems head on. Almost done here. What do you say you have a look at this? Мне вот здесь нравится, знаете, ответ. Потом будет ладно вообще. Okay. How about this О, one? вот здесь должна быть. О, какие-то неприличные картинки вы мне показываете, доктор. Мне это вообще нравится. Last one. Well, that's all she wrote. I don't have nothing to compare it to, so maybe you'd better just have a look at the results. See if it all seems right. Before I turn you loose, I need one more thing from you. You got a form for you to fill out. Just a formality. Thing like respect to find Так, здесь, знаете, я выбрал.
Ого. Так. Окей. Давайте поближе немножечко сяду к микро. Конечно, да, мне бы хотелось бы микро себе, там была темка по поводу этого. Буду решать. Was all you had on you when you was brought in. I hope you don't mind, but I gave the note a look. I thought it might help you find the next of kin. But it was just something about a platinum chip. Well, if you're heading back out there, you ought to have this. They call it a Pip-Boy. I grew up in one of them vaults they made before the war. We all got one. Ain't much use to be now, but you might want such a thing after what you've been through. I know what it's like having something taken from you. And put this on too, so the locals don't pick on you for lacking modesty. Never was much my style anyway. You should talk to Sunny Smiles before you leave town. She can help you learn to fend for yourself in the desert. She'll likely be at the saloon. I reckon some of the other folks at the saloon might be able to help you out too. And the metal fella, Victor, who pulled you out of your grave. Anyway, you ever get hurt out there, you come right back. I'll fix you up. But try not to get killed anymore. Хардкор не хочу. I expect you'll be wanting to go outside after being cooped up for so long, but if you have any questions, I'll answer where I can. Давайте, допустим, спрашиваем, что это за город. This here's Good Springs, named after the water we got here, just down the road to the southeast. Good Springs Source, they call it. It's a quiet town, and that's how we like it. We don't go looking for trouble, though occasionally it sees fit to come looking for us. Так, извиняюсь за ШММ. Well, I already told you I came from a vault. After that, I was a traveling doctor for a spell. It seemed like a good idea at the time. Most folks out here ain't educated, so people with medical know-how are hard to come by. I found that I could help a lot of people with what I knew, and that was all right with me. Eventually, I went back and married my childhood sweetheart, and that was the end of my traveling days. Didn't miss it none then. Still don't. You take care now. Ладно, окей. Прощай, док. Мы пойдем. Я уверен, что мы с тобой еще встретимся. В общем, доку пока. А мы лазим в Good Springs. Good Springs. В общем... Так. Мы нашли. Так. Ой, тут... Вообще, оперативное дополнение. Сколько? Ну, короче. О, Виктор, комната он. Робот, о котором говорил. Ага, Виктор. Howdy, partner. Might I say you're looking fit as a fiddle? I moseyed into town, 10, 15 years ago. Before that, I can't quite seem to recall. Odd. Anyway, it's a right peaceful town, and I reckon it's as fine a place to settle as any. I was out for a stroll that night when I heard the commotion up at the old bone orchard. It's all it looked like a bunch of bad eggs, so I laid low. Once they'd run off, I dug you up to see if you were still kicking. Turns out you were, so I hauled you off to the dock right quick. Хорошая у него фраза, естественно, хорошая здесь фраза, действительно. Can't say that I'm familiar with the rascals. Some of the fine folks in town might be able to help you out with that. I'm always again.
mention it. I'm always ready to lend a helping hand to a stranger in need. Да, сейчас даже как-то хочется, знаете, ребят, пообщаться. I'm a Securitron. Robco Security Model 26DB. If you ever see any of my brothers, tell them Victor says howdy. Окей, проблем. Happy trails! Правильно, знаете, вот мне что нравится Fallout, то что там настолько приятные диалоги, что действительно хоть приятно даже потратить время вот на них. Знаете, когда это поприятнее, действительно, это приятно очень. Так, друзья, ну что ж, тут у нас сооружение есть. You must be the one Doc Mitchell was patching up. The way I heard it, I didn't think you'd be walking out of that office. I've got plenty of supplies for sale. Even got some weapon mods and special ammo. Well worth the caps if you ask me. If you're hurting for caps, I've also got boxes of surplus ammo in the miscellaneous section. They're not great, but you get what you pay for. Weapon mods are things like silencers, scopes, bigger magazines. Special ammo includes things like armor-piercing bullets, which don't hurt the target as much, but let you punch through armor easier. There's also hollow point bullets, which have the opposite effect. You can kill unarmored targets easier, but they don't do shit against armor. The leader was a New-Vegas type. Typical city boy. He had a bunch of Great Khans with him, probably hired guns. The Great Khans normally stay in their own territory way up northwest, on account of them being enemies with the NCR. It's all about quantity over quality. Trouble is, you'll be cleaning and fixing your gun a lot more than usual when you use those kind of bullets. Can do. Что-то продажу, немного. У меня 18 крышек, поэтому... Ну ладно, чувак. Мы с тобой потом поторгуемся. Twice. Both times I drank a lot of liquor and lost most of my caps at the card tables. In that order, now that I think about it. If you ever get to New Vegas, be sure to visit Gomorrah. It's the best casino in the city. You won't regret it. Word of advice: behave. Between the NCR military police and Mr. House's robots, you don't want to be causing trouble on the strip. Ладно. Take it easy now. Окей. Значит, чувак, спасибо за информацию, а мы пойдем в следующий домик и узнаем, что же там творится. Так. О, Cheyenne, stay. Don't worry, she won't bite unless I tell her to. Yeah, I guess there's a thing or two I could show you. Sounds like you need all the help you can get after what they done to you. Meet me outside, behind the saloon. ну окей. Так, вот сейчас должно быть обучение. О, клубуч. Мастер, Now, да. see the sarsaparilla bottles on the fence there? Take this and try to hit a couple of them. That's the right idea. Look down the sight. Try crouching down and staying still. It'll help your aim. Nice shot. Well, that's a start. But I don't reckon you came to me to learn to fight sarsaparilla bottles. Tell you what, I gotta go chase geckos away from our water supply anyway. Darn critters are attracted to it. Why don't you come along? Follow me. It's just down to the southeast a short ways. Окей, давайте, ребят, как раз таки пойдем. И... Так, это у нас кто? Виктор? Виктор, ты нет? Да. Ой. Ну что ж, ребят, давайте сделаем это задание. Да. Вообще, честно, у меня впечатление, вот, когда я помню первый раз играл в Fallout, это третий даже был. Вообще первое впечатление было об игре очень интересное, хорошее, то что действительно и в игре можно по уникальному проходить вообще свои
принципе, там какие-то миссии, вот, можешь быть дружелюбным, можешь быть враждебным, может быть нейтральным, в общем, каким угодно. Персонаж тебе может быть абсолютно любой, от инопланетянина до даже, скажем, от какой-нибудь ну, действительно, человека до марсианина. Там множество вариантов, ребят, вот. Вот, конечно же, есть определенные какие-то миссии, там хоть сюжет есть, но сюжет Hear that up может on the ridge behind me по-самому there? We got some geckos to clear out. Bunch of little monsters is what they are. Seems like Doc Mitchell treats more gecko bites than anything else. Let's see if we can get a little closer. If we move quietly, we can get the jump on them. More likely to hit something vital that way. Окей. Вас обнаружили. Кто? Okay, you're on. Go give him hell. Окей. Так, ребят, кто что видит? Осторожно. А, вот. Все, ребят, понял. Так, Oh, лучше. that's it. Come on. Блин, я сейчас никак не одного. О! Класс! Офигенно вообще. There you are. На, убил. Одного. See? You're getting the hang of it. There's 2 more wells that still need clearing. You want, you can come along. It'd be worth a few caps to me. Давай еще. Shouldn't take more than a couple minutes, especially with 2 of us. Come with me. Давайте, ребята, еще что-нибудь пройдем, потому что нам нужно немножечко развеяться в этой игре. Как он сейчас Санни или как куда-то там побежала. Так. Что ж, ребят, значит, поможем. Себя спасать. Now that was some good work. Even got a little exciting there at the end. Here's a little spending money for the trouble. One more thing I wanted to show you. Thought I might teach you about living off the land and making useful things for yourself. Interested? Alright then. We'll need a couple ingredients to get started. You're gonna want some xander root and a brock flower. Let me think now. I know I've seen brock flowers growing up at the graveyard, and I seem to remember there being xander root over by the schoolhouse. Bring those on back to me, and we'll get cooking. Ну ладно, ребят, значит, в общем, мы на этом закончим нашу первую часть прохождения. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будем дальше проходить, действительно игра интересная. В общем, всем спасибо, ребят. Всем пока. History, man. Thank you, friends.
It's an honor to tour with you guys, man. Thank you so much.